Dear students, let us continue the financial statements part 1. In previous class, we have completed the practical oriented portion, that is how to prepare the trading and profit and loss account and balance it. In today's class, let us discuss some of the important notes and some short answers, question and answers. Students, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ the meaning of financial statements. So financial statements of a company which shows its financial position for the current year. That we can say in a simple words, the financial statements is nothing but the statement of the company which helps to identify the financial position for the current year. For that we can say the financial statements. So in other words, we can say the financial statement provide a summary of the accounts of a business enterprise. Financial statements provide a summary of the accounts of a business enterprise. So in financial statement, it includes two statements. We have already know the two statements are, first one that is trading and profit and loss account, or we can say as a income statement, which is helpful to know the profit or loss of the business organization. And second statement that is balance sheet. It helps to know the value of assets and liabilities on the closing date of a accounting period. So here the financial statement is helpful to get the summary of the total accounts of a business, which is helpful to know the financial position for the current year. And the financial statements includes two statements, that are trading and profit and loss account, and second one that is balance sheet. So with the help of trading and profit and loss account, we will come to know the profit or loss of the business, and with the help of balance sheet, we will come to know the value of assets and liabilities on the closing date of an accounting period. So students, so ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳು ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ it helps to show the summary of the accounts to identify the financial position of the business. So there are mainly 2 statements are to be prepared. One is trading and profit and loss account, another one is balance sheet. So
users of accounting information. So there are mainly two users, internal users and external users. Internal users are management, employees and current owners. These are the internal users. Internal users are those users which are working within an organization. For example, we can say it may be the management, employees of the organization and current owners of the business. And external users, potential investors, government, banks or lenders, stock exchange, suppliers and trade creditors, public. So these are the examples for external users. So external users are those who are outside the business. So for them we are going to provide the information related to accounts or financial statements of a particular business. So why you are providing the information to the users? Why? Because to increase the investment amount of the business organization or to increase the capital of the business organization, it is more helpful. So we are going to providing the accounting information to the both the users. It may be the internal users or external users. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಇವ್ರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ capital of the business organization. Next, that is capital nature items. So capital nature items, in that capital expenditure. So those expenditures which are incurred in acquiring and increasing the value of fixed assets. For example, purchase of fixed assets or bringing into existence of the fixed assets, expenditure incurred on erection of fixed assets, payment of goodwill, decrease in long-term debts, capital receipts. Any receipt from the sale of fixed asset is known as capital receipts. So these are the some of the fixed assets which we can say as a capital expenditure. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇಚರ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ a receipt from the sale of fixed assets is known as capital receipts. So when you are going to sell the fixed assets, that receipt is to be said as the capital receipts. Then revenue nature items. Revenue nature items ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. So revenue nature items includes two items, that is revenue receipts and revenue expenditures. So revenue receipts is nothing but in the business of recurring nature is called a revenue receipts.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, discount received, commission received, etc. So if the income arises to the business, that we can say as a revenue receipts. So if the expenditures made in the business, that we can say revenue expenditure. For example, purchase of goods during the year, money spent in acquiring or manufacturing goods like freight, carriage, wages, etc. So these are the examples of revenue expenditure. Revenue expenditure is nothing but the expenditure which is done in the business, which are done in order to earn profit. So in order to earn profit, if the expenditures are made, then we can say it as a revenue expenditure. So these are the two revenue nature items. So any expenses for meeting day-to-day business like wages, salaries, postage, etc. is also called as the revenue expenditures. Students, revenue nature items ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎದಕ್ಕಂತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಕರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈಟ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್, ವೇಜಸ್, etc. So these are the some of the examples of revenue expenditures. For example, here we have taken as a wages. So this is one of the revenue expenditure. Why? Because why are going to make the payment of wages? Because to get the work from the laborers. So that is the intention, to earn profit with the help of laborers. For that sake, you are going to make the expenditure by providing the wages. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ, ನೌಕರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೇಜಸ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, profit may be divided into two parts. So when the gross profit is to be taken place, when you are going to preparing the trading account. So after that we are going to get profit in two parts. That is, one is operating profit and another one is net profit. So operating profit is nothing but it is the profit which is earned through the normal activities of the business. So operating profit is what? It is the profit which is earned through the normal activities of the business. So it can be ascertained by deducting all operating expenses from the gross profit. Next one, that is net profit. So net profit is that profit which is earned after deducting all operating as well as non-operating expenses from the gross profit. So these are the two profits which is to be made after getting the gross profit. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ.
ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So trading account is prepared to know the result of manufacturing and trading activities. So trading account is prepared. Why you are going to preparing the trading account? Because to know the result of manufacturing and trading activities and to identify the value of gross profit or gross loss. And next, that is the profit and loss account. So this account is to be prepared to know the result of the business in terms of net profit. To identify the value of net profit, you are going to preparing the account called profit and loss account. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ and what are some of the adjustments of the balance sheet. So balance sheet is prepared. It is the second statement of financial statements, or we can say as a second statement of final accounts. In first statement we are going to preparing trading and profit and loss account. In second statement we are going to preparing balance sheet. So what is the meaning of balance sheet? The balance sheet is the statement which is prepared for showing the financial position of the business, which is helpful to summarize the assets and liabilities at a given date. So for this we can say as a balance sheet. Balance sheet is a statement which is helpful to know the financial position of the business by summarizing the assets and liabilities of a given date. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. So we have already discussed in previous class. So let us see in brief. So adjustment, that is closing stock. It is treated credit side of trading and asset side of balance sheet. Outstanding expenses added with concerned item in trading
or profit and loss account, and it is also shown in the balance sheet of liability side. That is, outstanding expenses means you should add it. And prepaid expenses. Prepaid means you have to make the deduction, means you have to less from concerned item in trading or profit and loss account, and it is also shown in the asset side of balance sheet. Next, that is accrued income. So accrued income means it is also add with concerned income in profit and loss account, and it is also shown in the balance sheet of asset side. Next, that is income received in advance. So income received in advance means it is also an expenses, so you have to reduce it, less from concerned item in profit and loss account, and it is also shown in balance sheet liability side. Next, that is depreciation. Depreciation is to be shown debit side of profit and loss account, and it is deducted from the concerned in balance sheet asset side. Bad debts, it is shown in the profit and loss account debit side, and in balance sheet it should be reduced from the debtors. Provision for doubtful debts, it is also shown debit side in profit and loss account, and also it is reduced in debtors. Provision for discount on debtors, so same treatment, it is also shown in profit and loss account debit side, and it should be deducted from debtors. Next, that is manager's commission. It is also shown in profit and loss account debit side and liability side of balance sheet. So this is what, these are the important adjustment with their treatments which is done in the final accounts. Students, ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಥೆರಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1.
So let us see some of the question and answers of this chapter. So first one, that is, what are the objectives of preparing financial statements? So let us see the objectives of preparing financial statements. To ascertain profit earned or loss incurred by a business during an accounting period. This is estimated by preparing trading and profit and loss account. So first objective is that to ascertain the profit or loss of the business during an accounting period. It is the first objective of preparing the financial statements, with the estimating by preparing the trading and profit and loss account. And next, it is helpful to ascertain the true financial position of the business. This is reflected by the balance sheet. So in first objective, we are come to know actual the profit and loss of the business, and in second objective we can say the actual financial position of the business with the help of balance sheet. And next, that is to enable comparison of current year's performance with that of a previous year. So the another objective by preparing the financial statement, that it is helpful to make the comparison of the current years with the previous year statements, that is inter-firm comparisons. It is also helpful to compare own performance with that of the other firms in the same industry, that is inter-firm comparisons. So it is helpful to make the comparison of the previous year and current year performance, and also to compare the own performance with other firms. So this is one of the important objective by preparing the financial statements. Next, that is to assess the solvency and credit worthiness of the business. It is helpful to assess the solvency and also what is the credit worthiness of the business. Next, to provide various provisions and reserves to meet unforeseen future conditions and to tone the financial position of the business. It is helpful, the another objective of preparing the financial statement, that it is helpful to provide the various provisions and reserves to know the future conditions of the financial position of the business. Next, to provide vital information to facilitate various users of accounting information in decision making process. So another objective, that it is helpful to provide vital information, means important information to the users with the help of providing the accounting informations. Why? Because to take the decisions for the users. So these are the objectives of preparing the financial statements. Students, first question ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟು ಆಸರ್ಟೈನ್ the profit or loss by the business during an accounting period, and it is helpful to estimate by preparing the trading and profit and loss account. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಟು ಆಸರ್ಟೈನ್ ದ ಟ್ರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎದರ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಎನೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಓನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ
ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಅಸೆಸ್ ದ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಥ್ರೋ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೈಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. First, that is, it is helpful to know the profit or loss of the business by preparing the trading and profit and loss account. And second, it is helpful to identify the financial position of the business by preparing the balance sheet. And it is helpful to make the comparison of current year with the previous year statement. And to assess the credit worthiness of the business, to provide the provisions and reserves to meet the future conditions, then to provide the information to the various users to take the decisions. So these are the objectives of preparing financial statements. So let us see the next question. What is the purpose of preparing trading and profit and loss account? So why trading account and profit and loss account is to be prepared? So let us see here. First we are going to see why the trading account is to be prepared. So first we have already know, because to identify or to calculate the gross profit or gross loss of the business. This is first one. And second purpose is to estimate the cost of goods sold. And third one, to record direct expenses. So direct expenses are to be recorded in the trading account. And next, to measure the adequacy and reasonability of direct expenses incurred by the comparing purchases with direct expenses incurred. So next, why the purpose of preparing the trading account? That is, it is helpful to measure the adequacy and reasonability of direct expenses which is incurred by the comparing purchases with direct expenses. Next, it is helpful to compare the realized efficiency and performance with the desired or purposed targets. It is helpful to compare the efficiency and performance. So for this purpose, we are going to prepare trading account. Then what is the purpose to preparing the profit and loss account? First, it is helpful to calculate the net profit or net loss. Next, to ascertain net profit ratio and to compare this year net profit ratio with that of the desired and proposed target in order to assess the efficiency and effectiveness. It is very important. So why you are going to preparing the profit and loss account? Because it is helpful to know the net profit ratio to make the comparison of the previous year profit and this year profit, and also to make or to reach the target to increase the efficiency with effectiveness. So for this sake, we are going to preparing the profit and loss account. And next, that is, profit and loss account is helpful to measure the adequacy and reasonability of indirect expenses which is incurred by ascertaining ratio between indirect expenses and net profit. So while preparing the profit and loss account, it is helpful to measure the indirect expenses by ascertaining the ratio between indirect expenses and net profit.
And next, that is to compare current year's performance with desired and planned performance. So with the help of profit and loss account, it is helpful to make the comparison of current year performance with the planned performance. And profit and loss account is to be prepared for the purpose to provide various provisions and reserves to meet unforeseen future conditions and to know the financial position of the business. So it is helpful to identify the financial position of the business to provide the various provisions and reserves to meet unforeseen future conditions. So these are the purpose for preparing the financial statements, that is profit and loss account. Students, second question ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟು ಮೇಜರ್ ದ ಅಡಿಕ್ವಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ ಲಾಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟು ascertain ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಥಾಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಪಸಸ್. So these are the purposes of preparing the trading account and profit and loss account. Next, that is explain the concept of goods of
Cost of goods sold. Cost of goods sold is the cost of merchandise that is sold to the customers. So cost of goods sold means it is the cost of merchandise that is sold to the customers. It includes cost of raw materials purchased, direct expenses incurred, value of opening stock, that is the value of last year's unsold stock, and excludes closing stock if any, that is the value of current year's unsold stock. The formula to calculate the cost of goods sold is cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. So cost of goods sold is nothing but it is the cost of merchandise which is done on the sold to the customer, and here it includes the cost of raw materials purchased or direct expenses incurred, value of opening stock. These are the some of the examples of cost of goods sold. And here one of the formula which is used to calculate the cost of goods sold, that is we have to add opening stock plus purchases plus direct expenses. In this we have to less closing stock. Then you will get the value of cost of goods sold. Students, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮರ್ಚೆಂಟೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಸೂತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. Next question, that is what is balance sheet, what are its characteristics. So balance sheet is the statement which is prepared to ascertain values of assets and liabilities of business on a particular date. It is the balance sheet. It contains balances of real and personal account which is not closed on a particular date. So balance sheet means it is a statement which is prepared to ascertain the assets and liabilities of the business. So what are the characteristics? So first we have to remember that balance sheet is nothing but what? It is one of the statement. It is prepared to ascertain the value of assets and liabilities of the business. So for that sake we are going to preparing the balance sheet. So what are the characteristics? Let us see. It is a statement of assets and liabilities, obviously. So why? Because balance sheet includes the statement of assets and liabilities. Then the total of asset side must be equal to liability side. It is a mandatory that both side should be equal while preparing the balance sheet. And it is prepared at a particular date at the end of the accounting period, and it helps in ascertaining the financial position of the business. So these are the four important characteristics of the balance sheet. So balance sheet means it is helpful to ascertain the assets and liabilities. It is helpful to make the total of both the sides should be equal, and it is prepared at a particular date that we can say as the end of the accounting period. Then it is helpful to identify the
financial position of the business. Students, what is the balance sheet? What are its characteristics ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ascertain the value of assets and liabilities of the business. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಎರಡನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಆಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ascertaining ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ and state whether the following statements are items of capital or revenue expenditures. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವುವು ಹಾಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. So let us see only the difference between capital and revenue expenditure. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ basis, and here we can say as a capital expenditure and revenue expenditure. So meaning capital expenditure, it is incurred to increase the earning capacity of the business. So capital expenditure is nothing but it is the expenditure which is increased to make the earning capacity of the business. And revenue expenditure, it is the expenditure incurred to maintain the earning capacity. It is helpful to maintain the earning capacity. It is helpful to increase the earning capacity. That is the difference. And the purpose, capital expenditure is incurred to acquire fixed asset to carry out the operations. So it is helpful to incur the fixed assets. And here it is incurred to conduct day-to-day activities. That is revenue expenditure. Next, what are the benefits? Difference of benefits. Capital expenditure, that the benefits of such expenditures can be availed for more than 1 year. That is capital expenditure. And the benefits of such expenditures can only be availed for 1 year. More than 1 year, and here only 1 year. And next, that is nature. So capital expenditure is a non-recurring by nature. It is generally recurring by nature. Then shown, capital expenditure is shown in the asset side of the balance sheet. Revenue expenditure is shown in the debit side of the trading and profit and loss account. So this is the difference. So these are the 5 important difference between capital expenditure and revenue expenditure.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹಾಗೂ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥನ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಿಂದ ಏನನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ವೈರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅವಧಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಬೈ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜನರಲಿ ರಿಕರಿಂಗ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So first one, expenditure incurred on repairs and whitewashing at the time of purchase of an old building in order to make it usable. So this is what this comes under capital expenditure. So capital expenditure, why? Because it is the expenditure which is incurred on repairs and whitewashing at a time of purchase of a old building. So it is a capital expenditure. So next, expenditure incurred to provide one more exit in a cinema hall in compliance with a government order. Expenditure incurred to provide one more exit in a cinema hall. So in cinema hall, one more door, that is exit, is to be prepared, which we can say as a revenue expenditure. Next, that is registration fees paid at the time of purchasing of the building. So this is also one of the expenditure which we can say as a capital expenditure. Registration fees paid at the time of purchases of a building. This is capital expenditure. Next, expenditure incurred in the maintenance of a tea garden which will produce tea after 4 years. So expenditure incurred in the maintenance of a tea garden which will produce tea after 4 years. So this is also capital expenditure. Next, that is depreciation charged on a plant. So depreciation charged on a plant is a revenue expenditure. Next, the expenditure incurred in erecting a platform on which a machine will be fixed. Whatever the expenditure is to be incurred is erecting a platform on which machine will be fixed. That is, we can say as a capital expenditure. And next, that is
advertising expenditure, the benefits of which will last for 4 years. This is revenue expenditures. Another word we can say for this, that is deferred revenue expenditures. So like this we have to identify the statements which are to be given. We have to find out which one is capital expenditure and which one is revenue expenditure. And next one, that is next question, let us see. Okay, so this is the last question. So today we have discussed some of the theoretical notes related to financial statement part 1. With that, some of the question with answers which is helpful for your theoretical concepts. So in next class, let us see, continue with the next topic. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.